shall move on to the next topic only, but we're discussing about materials in the form of an experiment. It is called G.P. Thomson's experiment. It's an experiment actually which is performed to explain the wave nature of electrons. Okay. So far I have told particles have got wave property and we call it as matter waves, and we also are able to derive an expression for the de Broglie wavelength in various forms. Okay. The thing is, if we simply say, if de Broglie says if there is a particle, if there is a wave nature associated with the particles, that is not actually sufficient. One has to verify it experimentally. Okay, theoretical agi ene helbodu neevu, adu kadege experiment ಮಾಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥಿಯರಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಥಿಯರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so here we are coming to one crucial junction. The junction is like a verification of the wave nature associated with the material particles. Okay, and please remember the easily available material particle is electrons. We cannot do it for macroscopic particles. Wave nature for macroscopic particles cannot be observed. The de Broglie wavelength for macroscopic particle, big sized particles, is very, very small. Let me explain that a little later. But anyhow, the wavelength associated with macroscopic particles is very, very small. One cannot detect the de Broglie wavelength associated with macroscopic particles. But whereas case of your microscopic particles like your electrons and protons, one can easily identify the de Broglie matter wave, and one can easily measure the de Broglie wavelength. So therefore, what I want to say is, so we can detect the waves associated with electrons very easily, and therefore it is possible to give verification for the wave property or the matter wave property associated with material particles. Okay, there are two important experiments as per your syllabus. The first experiment, that is what we are discussing right now, and this is what we call it as G.P. Thomson's experiment. A person called G.P. Thomson, I think you might have heard of a person called J.J. Thomson. This fellow G.P. Thomson is the son of J.J. Thomson. Father J.J. Thomson discovered electrons. Son G.P. Thomson verified the wave behavior associated with the electrons. Okay, father J.J. Thomson electron discover ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ Nobel Prize ಬಂತು. ಮಗ G.P. Thomson ಅಪ್ಪ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮಗಂಗೂ ಕೂಡ Nobel Prize ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಪ್ಪ ಮಗಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಪೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ Nobel Prize ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಪಂಗೂ ಮತ್ತೆ ಮಗಂಗೆ Nobel Prize ಬಂದಿದೆ. ಅಪ್ಪ J.J. Thomson ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ Nobel Prize ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಗ G.P. Thomson ಅಪ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗನಿಗೂ ಕೂಡ Nobel Prize ಬರುತ್ತೆ. That is what the history. But anyhow, the experiment is what we call it as G.P. Thomson's experiment. Okay, so let us discuss this G.P. Thomson experiment directly. Okay, and what he discovered, or what he did was, he did electron diffraction experiment. Please remember, last semester, like one of these online classes, we were discussing about the diffraction of light waves. Okay, diffraction of light waves anta helidhe gnapaka idea? We discussed in the fourth semester about diffraction of light waves. Light undergoes diffraction anta helidhe. So here, so electron also undergoes diffraction. Electron ge wave property idre electron kuda diffraction agutte. That's why this experiment is basically electron diffraction experiment. Okay, so the experiment which was performed by G.P. Thomson was an electron diffraction experiment. I hope all of you are on the line. So shall we discuss the experiment? Yes, sir. Yes, this is the experimental setup. Adra previous paragraph alla idella adu explanation ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. This whatever I have written, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು, ಬರೀಲಿಲ್ಲ. This whole thing is a glass chamber, evacuated glass chamber. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. This is a glass chamber.
This is basically a evacuated glass chamber. High vacuum maintain ಮಾಡಿರೋ glass chamber ಇದು. ಇಡೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು GP ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಎವ್ಯಾಕ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this entire thing is evacuated glass chamber, and I have written here T ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ. So the glass chamber is actually connected to pressure pumps ಅಥವಾ pressure gauges which actually take out so any particles which are present. Okay, so these two ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೋಡ್ ತರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅವೆರಡು ಕೋಡ್ ಇಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪಂಪ್ಗಳು ಪ್ರೆಷರ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಲಮೆಂಟ್. So if you pass a certain amount of current through this filament, electrons are ejected. So a heated filament emits electrons. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎ is actually a slit. And A is also anode. So between this filament na ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, and between this anode we maintain a high potential difference. ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆನೋಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು 50,000 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ GP ಥಾಮ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ A is anode. So anode means positively charged plate. So therefore electrons which are ejected from this filament, they automatically get attracted towards the anode. Anode ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ anode ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 50,000 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. 50,000 ವೋಲ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಅದರ ಹೋಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ we end up with a narrow beam. Okay, so the anode is made in the form of a metal plate with a narrow hole. So there are two purposes made by this anode. The first purpose is to accelerate the electrons to a very high voltage, and the second purpose is to obtain a collimated beam of electrons. So the electrons which are passing in all possible direction, they pass through the hole, and therefore we are able to obtain a narrow beam. On the narrow beam ಬರುತ್ತೆ. Okay, and this narrow beam follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? Yes. So this beam which is passing through the anode is made to pass through B. B is another metal plate. B anta bartidinala, capital B is another metal plate, and in this metal plate is also mute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In this metal plate there is a hole in this metal plate. Capital B is another metal ಅಥವಾ another metal plate ಅಲ್ಲ, sorry, is another metal with a narrow hole drilled inside, so that electrons which are coming from the anode ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಫರ್ದರ್ ಮೆಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇದೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So therefore, the electrons after passing through this metal B with a narrow hole, so therefore we are able to obtain one narrow beam of electrons coming out from the metal plate B. Metal plate B ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಬೀಮ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, and this narrow beam of electrons after coming out from this metal B, it actually made to pass through G. G is a very thin gold foil, gold sheet. G ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೀನೋ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಮ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಥಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶೀಟ್. ಎಷ್ಟು ಥಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೆಟಲ್, ಈ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಫಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಫಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ತಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಥಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ 10 to the power of -8 meter ಇರುತ್ತೆ. Okay, you can imagine the thickness of this metal, gold metal, is very very small, and it is of the order of 10 to the power of -10 to the power of -8 meter. So therefore, so G is such a narrow gold foil, gold film, ತುಂಬಾ thin ಆಗಿರೋ gold film ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ G. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರ? Others? Yes. So we are passing, okay, we are passing a narrow beam through a very thin gold film. This electron, this beam of electron, after passing through the film, undergoes diffraction. The electrons which are falling on this G gold film, please remember, electrons have got the dual property, electrons have got the wave property. So waves, when they are passing through certain medium, they undergo diffraction. So therefore the electron waves which are passing through the gold film, they undergo diffraction. Electron diffraction, electron waves diffraction ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ gold film thickness ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, 10 to the power of -8 ಇರಬೇಕು. 10 to the power of -8 ಗಿಂತ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಂ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಂ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, 10 to the power of -8 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಂ ಥಿಕ್ನೆಸ್ 10 to the power of -8 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯಾರೋ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಂ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ವೇವ್ಸ್ ಇದೆ, waves are associated with electrons. So therefore the waves associated with the electrons, they undergo diffraction after passing through the gold film. So therefore on the right side, after passing through, we get diffracted beam. And whatever I have written here, okay, the moor kada bardid nodi, this is one diffracted beam, this is another diffracted beam. Of course this is also a diffracted beam with maximum intensity in the same direction, incident direction. Okay, so therefore we obtain a diffracted beam. ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಂ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ನ್ಯಾರೋ ಬೀಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಂ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ದ ರೇಸ್ ಅಥವಾ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಪಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಪಿ ಇಸ್ ಎ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್, ದೇ so form an impression, and therefore that impression is what we call it as electron diffraction pattern. So therefore on the plate P, it is possible to see the electron diffraction pattern. After electrons are diffracted from this metal foil G, gold foil G, so therefore it is possible to see the electron diffraction pattern on the plate P. And electron diffraction pattern actually consisting of concentric circles. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್. ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ನೌ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೀವು ನ್ಯೂಟನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ನ್ಯೂಟನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ತರನೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದು ಸಾರಿ, ಇದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾ ಬರೋದು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ is the electron diffraction pattern, okay, because of the passage of the electrons through the gold foil, and once they fall on the photographic plate, and if the photographic plate is developed, you can see this pattern of this size. Okay, electron diffraction pattern consisting of concentric circles. Howda ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? Do you agree ಅಥವಾ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ರ? The electron diffraction pattern is consisting of concentric circles. First circle ಇದೆಯಲ್ಲ, first circle first order diffraction pattern. Second circle second order diffraction pattern.
ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. Between first maxima and second maxima, there is first minima. Between second maxima and third maxima, there is second minima. Same ನೀವು last semester diffraction pattern maximum minimum ಏನು diffraction pattern discuss ಮಾಡಿದ್ರ, the same thing is applicable here. But last semester discuss ಮಾಡಿದ್ದು light waves diffraction, ಇಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡ್ತಿರೋದು electrons diffraction. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. Hopefully I think you are all following. Okay, now we shall go back to our same old this one. Okay, so ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದಿಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಶೋಡ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜಿ.ಪಿ. ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ವೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, I mean what I want to say is not only electron but also protons and neutrons also behave like waves. Okay, but only thing is we are restricting ourselves only for electrons. Okay na? Shall I proceed then? Undu hogla? Yes, sir. Why there is maxima minima? It is because of electron diffraction. ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಫಿಲಮ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಫಿಲಮ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಆ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, if there are sufficient number of crystals distributed at random, okay, then Bragg reflection will form a series of rings arising from the intersection of the cones of diffraction with the photographic plates as shown in the figure. And ಏನilla, so once these electrons they pass through this gold film ಒಳಗಡೆ crystals ಇರುತ್ತೆ. ಆ crystals ಗಳು ಯಾವ ತರ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they will give rise to a Bragg reflection. And ಯಾವಾಗ Bragg reflection ಆಗುತ್ತೋ, Bragg reflection ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ. There are multi crystals, polycrystals ಅಂತ mention ಮಾಡಿದೆ. There are crystals which are randomly distributed, and because of this randomly distributed polycrystals of gold, so we end up with a diffracted beam, and the diffracted beam would be actually in the form of a cone ತರ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋನ್ ತರ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, so then a cone, intersection of cone and photographic plate actually forms a circle. That's why we are able to see the circles that I just showed. Okay, ಯಾಕೆ ಕೋನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೋನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ಗೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ are nothing but your interference patterns. Okay, the circles which I show. Okay, follow ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. Okay, now let us do some little mathematics. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೀಗ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ. let us ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, 10 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay, now this AB is this AB ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Follow this diagram, you concentrate ಮಾಡಿ. AB is the beam of electrons that is coming from the metal plate B. B ಇಂದ ಕಾಲಿಮೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್, ಅದನ್ನ AB ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ B ಅಂತ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ B ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಮ್ ಇದೆ. The gold film is situated at B, at the position B. So electrons which are coming from this particular beam ಅಥವಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ beam A ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ beam
ಬಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಮ್ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್, the point B is on the crystal, gold crystal ಅಥವಾ gold foil, gold film. So electrons coming from the point A falls on the gold film. So therefore it undergoes diffraction, and one of the diffracted beam travels along this direction. And if the gold, this diffracted electron or diffracted electrons may move along this particular direction, they meet the photographic plate at some particular point. Gold film ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋ diffracted electrons travel ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ P dash is the point, P dash is the point at which these diffracted electrons are meeting, and let us take O is the center of the photographic plate. So between the center O of the photographic plate and the point P dash at which the diffracted beam is falling, the distance is, let us take it as capital R. In capital R anta bardidinala, capital R is the distance between O and the P dash. Actually it is the first circle P dash na form agutte. So therefore R is actually capital R anta bardidinala, capital R is the radius of the first order diffraction pattern. First order abeku antinella yav order adru agodu, let us take it as first order anta tagolona. So therefore capital R denotes radius of the first order diffraction pattern. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ಓ ಸೆಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಡ್ಜ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್, ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಯು ಕಮ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್, ದೆನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ 2 ಥೀಟಾ is nothing but the angle at which the diffracted ray is meeting at the point P dash with respect to point O. ಅಥವಾ ಈ ಲೈನ್ BO ಮತ್ತೆ BP dash ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ 2 ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. Where 2 theta ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ theta is the glancing angle. Okay, so therefore there is a rule called Bragg reflection. ಈ Bragg reflection, X-ray diffraction, X-ray ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋರು ನಿಮಗೆ X-ray diffraction ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ Bragg's law ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. I am directly using Bragg's law. Using Bragg's law, you can say that 2d sin theta is equal to n lambda. ಇದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2d sin theta is equal to n lambda is all because of Bragg's law. Okay, so where n is the order of the diffraction pattern, n is equal to 1 ಆದ್ರೆ first order diffraction pattern, n is equal to 2 ಆದ್ರೆ second order diffraction pattern ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ lambda is the de Broglie wavelength associated with the electrons. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ electron diffraction. So therefore lambda is the wavelength, de Broglie wavelength associated with the electrons. Okay, and theta is called a glancing angle. Okay, d is small d ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Small d is the perpendicular distance between two nearest lattice planes of the gold crystal. So if we take crystals, so in the case of crystals there are many sets of parallel planes, and we have chosen one such possible parallel planes, and ಎರಡು successive parallel planes ನಮ್ಮಲ್ಲಿ distance ತಗೊಂಡ್ರೆ that d is the perpendicular distance. Okay, so d is what is nothing but d is the perpendicular distance between two nearest lattice planes of the gold crystal. Gold crystal ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ lattice planes ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ lattice planes ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರೋ lattice planes ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ d ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Hopefully I think you are following. Okay, now there is a little bit left out, ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So I think you can apply this P dash BO. There is a right angle triangle POB dash. Let me say in this manner. There is a right angle triangle P dash OB, and between the point B and the point O, I have taken the distance as capital L. So therefore, for the right angle triangle P dash OB, you can apply tan definition. Tan, this total angle is 2 theta. So therefore, tan of 2 theta must be equal to opposite. Tan is opposite by adjacent. So opposite is R, adjacent is L. So therefore, tan 2 theta is equal to R by L ಆಗುತ್ತೆ. This is equation 2. 2d sin theta is equal to n lambda, that is equation 1. So if you apply tan definition for the right angle triangle P dash OB,
Okay, so the angle is 2 theta, so tan 2 theta must be opposite side, the adjacent side. Opposite side is r, adjacent side is capital N, so therefore it is r by n. And please remember these angles theta ಮತ್ತೆ 2 theta ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, they are very small angles. ನಾವು diagram ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, but in the actual cases these angles theta are very small. So if theta is very small, then tan 2 theta is approximately equal to 2 theta. If theta is very small, tan theta is same as theta. If theta is very small, sin theta is same as theta. So therefore, since theta is very small here, tan 2 theta must be approximately equal to 2 theta itself. So therefore, 2 theta is equal to r by n, that is equation 3. Okay. And again, I am going back to equation 1. According to equation 1, 2d sin theta is equal to n lambda. And illu kuda sin theta factor ide. Illu kuda theta tumba kadame irutte. So therefore, theta is very small. If theta is very small, so then sin theta is same as theta. So therefore, we will end up with 2d theta is equal to n lambda anta barutte. So therefore, so 2d theta is equal to n lambda. So if you simplify, so then you are going to get 2 theta is equal to n lambda by d. So 2d ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸಾರಿ 2 theta ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು d ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ so 2 theta is equal to n lambda by d ಆಗುತ್ತೆ. That is equation 4. Okay, equation 3 and equation 4 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ so n lambda divided by d must be equal to r by n. So therefore lambda becomes equal to dr by n. Okay, we have got an expression for the de Broglie wavelength as per GP Thomson's experimental setup. GP Thomson experiment setup prakara, so lambda value, de Broglie wavelength of electrons must be equal to small d capital R divided by n into capital L. Small d is interplanar distance, agale helide. R is radius of the diffraction pattern, n is the order of the diffraction pattern, capital L is the distance between gold film and the photographic plate. G ಮತ್ತೆ P ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. And theoretically, of course, there is already one formula I have mentioned. Theoretically, you can calculate using the formula 12.26 angstrom divided by capital V. Capital V potential difference. Potential difference nam kainale ide, nale set madirtiri. So therefore, so you can calculate lambda experimentally using equation 5, and you can calculate lambda theoretically using this expression. And therefore, if there is a matching between the experimental value and the theoretical value, we can conclude that electrons are indeed behaving like waves.